Dzień dobry wszystkim. Powoli zaczynamy. Mam nadzieję, że nas słychać i widać. Cieszę się bardzo, że udało nam się zorganizować dzisiejsze wydarzenie. Cieszę się, że tak dużo osób się zapisało i cały czas przybywa. Ja nazywam się Krzysztof Baran i mam okazję dzisiaj zrobić bardzo krótkie wprowadzenie do tematu. A dwóch dżentelmenów, Maor Farid i Szymon Gach, będą dzisiaj mówili, jak działa Leo, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję w obszarze inżynieringu, w obszarze konstrukcji, ale nie tylko, bo również będziemy dotykali, można powiedzieć dzisiaj takich tematów bardzo oczywistych, może mniej sexy, ale równie ważnych jak optymalizacja pracy w SolidWorks, pracy w PDM. Mamy kilka punktów. Pierwsze zaczniemy od prezentacji Maora dotyczącej tego, dlaczego AI w inżynieringu powinniśmy korzystać, dlaczego Leo działa inaczej niż dostępne, ogólnodostępne narzędzia, a później przejdziemy do demo, w którym Szymon pokaże realne wykorzystanie tych narzędzi w codziennej pracy. Więc myślę, tyle mojego wprowadzenia na sam początek. Zaczynamy dalej. I switch to English for a moment. It's a great pleasure to introduce our first speaker, Dr. Mauro Fiart. Hello, I'm very happy to join us. Maur will explain why Leo AI it's called the first AI for mechanical engineer. So Maur, the scene is yours. Go on. Thank you so much, Christoph, and thank you so much, guys, for joining us today. As we mentioned before, I'm Maur Farid, the co-founder and CEO at Leo AI. And as Christoph said very accurately, we're building the world's first AI made by and for engineers. But before I will share with you what we're doing, I want to start from why we're doing. And in order to do so, maybe I'll start with a quick intro about myself. So I dreamt to become a mechanical engineer after the first time that I touched SolidWorks. Right? It was in 10th grade, and it was by complete mistake. I saw this weird software open in one of the computers in my high school. I looked around, saw that anyone is looking, and at the moment that I touched the mouse, I was hooked. 2 years later, I joined an elite program in the University of Israel called Technion. I completed there my bachelor's, master's, and also PhD in mechanical engineering, and I was pumped to start working as a mechanical engineer finally. When I started working, I realized that I've done the worst mistake of my life going to study mechanical engineering, because it was the exact opposite of what I envisioned. I wanted to design the next generation of robots and medical devices, and maybe many of you also thought that this is mechanical engineering, but I realized that it's very, very, very different. I was just, finding bolts and ball bearings on catalogs, and most of them were not even a good fit. So I pivoted my career into AI. And then I was an AI researcher in the Department of Mechanical Engineering at MIT. And we started Leo to solve a problem and a set of problems that we experience as mechanical engineers ourselves. But maybe I'll start with, just something that all of us can agree with and resonate with. All of us, we all know that mechanical engineering, our profession, is going to change, right? I think that there is no doubt about it. And it's not only because of hype. There is a lot of hype. We'll talk about it in a second. But if you're looking throughout history, the ancient Egyptians and the Americans were building the pyramids and the Apollo 11 in a pretty similar way, right? There were men, pen, and paper, right? They were drafting what they had in mind. They turned their ideas into products via the paper. But then when the computer was invented, CAD was inevitable. SolidWorks was inevitable. It was just a matter of time. And after a few decades, just a very handful of people still, are so square to not to use computers to design.
Now modern AI was introduced. We are here. So it's inevitable that AI is going to change how we're working. This, what we call the Clio, the AI city era, AI centric design era, not only, CAD assisted design. But this is hype or this is vision aside. Let's talk about reality, right? How our profession looks like today. Us with 10 years of experience trying to add a bolt to an existing Hummer vehicle. And as you could see here, his process is so broken. He's spending a lot of time. By the way, if you're resonant with it, just raise your hand or just mark like or whatever. Just, speak up your mind. So he's going through his CAD, measuring the hole diameter. Then he's going to Google, trying to find the right von Mises stress formula because it doesn't remember. He's going to his PLM or his organizational data sources, trying to find what's the safety factor for this application. Then when he wants to run the calculation, he's doing an Excel spreadsheet, checking if it is correct. Then he's going to his PLM, trying to find if the bolt is there, or online catalogs. See how much time he is investing just to find the simplest piece of machine in the world, just a bolt. In this case, 1 hour and 52 minutes. And he has 10 years of experience in building this kind of machines. So where is our AI, right? Like developers have their own GitHub Copilot, and even lawyers, oh my God, even lawyers have their own AI. It's called Harvey. What about us? Why we need to do all this legwork, all this tedious work? But before we talk about the solution, what really is the problem? The problem is not SolidWorks, even though, right, it crashes every 2 hours. I'm sorry here for the SolidWorks enthusiasts. It's not SolidWorks. It's not Onshape. It's not PDM. They're good pieces of software. The problem is much deeper for us mechanical engineers. For us engineers, engineering knowledge is still locked in vaults. It's locked in the brains of the older engineers, right? At the end of the corridor, the older guys that only they know how to choose coding for our bolts or whatever. It's locked in the mountains of documents that you wrote in the last, 20 years of the company since it exists. It's locked in the CAD data that you designed. For example, if you design a battleship and you want to know what's the minimal thickness of the hull of the ship, it's not written anywhere. You need to open the assembly on SolidWorks and measure it. So a lot of information is in the CAD itself. And it's also locked in the Bibles of engineering, right? All the Shigley, Copera, all of those giants. And ChatGPT is not working for us. Many people said that it's even worse than Google today, because Google, tells you what it has and what it doesn't has. But ChatGPT tells you, very confidently, yeah, you need to choose this bolt, but eventually it's false. By the way, we've done the survey. 46% of ChatGPT's results are false, specifically for us mechanical engineers. But it's not a surprise, because it doesn't know CAD. It cannot understand geometry, because it's a large language model. And well, it understands language. The other thing is, for us engineers, everything is about the context. If I'm working for HP, you are working for NASA, and we're both looking for a bolt, right? One of us needs a zinc-coated M8. The other one needs a titanium space-grade bolt. So everything is about the best practices of my organization. And last but not least, IP, security. ChatGPT is telling you up front, guys, I'm training on your data. Your data now is mine in some sense. So we cannot really use ChatGPT. And before I show you what Leo does, I want you to promise me something, right? Promise me that you forget everything that Hollywood taught us that AI for engineers should look like. Forget about Jarvis, forget about Iron Man, about the cool text-to-CAD stuff that is not working in production. We are proud to do the most unsexy use case of AI, because we believe that us engineers, human engineers, should focus on the sexy parts of engineering, on turning ideas into products, building wonderful products. We believe that the
80% of the boring work AI should do for us. And this is what we proudly provide you with Leo. Not only you, but 57,000 engineers worldwide. And what Leo is. Leo, imagine it like a super engineer that read over 1 million Bibles of engineering and read all your PLM data, all your CAD and text files on your PLM or on your Windows directories and folders, and it's just sitting behind your shoulder and can answer almost any question, right? So it's built by 4 mechanical engineers. It's the only AI to understand CAD, unlike ChatGPT. It has all your context. It has 96% of accuracy. It protects your data like gold and even more. And basically, we just measure this, and it saves more than 5 hours a week per engineer. This is a very, very, rough estimation or an average. But for some, like you see in a bit, we save 80% of the work. It depends on what work you're doing. We're saving 34% of the mistakes, and 32% we enhance the reuse of existing parts. In other terms, if you look for a part, Leo tells you, oh, it exists already. You don't need to redesign it. So we're doing this as well. So, I talked a lot, and we engineers want to see stuff on our own eyes and judge ourselves. So let's see Leo in action. So what you can see here, it's not a marketing video. We don't believe in marketing videos. We believe in real engineers doing real work. So this is a real screen recording of one of our users using Leo with his SolidWorks, right? So what we're going to see here. You see Leo on one screen. Usually Leo is on one screen and SolidWorks or the other CAD is on another screen. But here I merged them just because of the real estate of my screen, right? So imagine that you are designing suspension system for motorcycle, right? And you need to add a spring. Usually, as an engineer, it took me 1.5 days easily. It could be even more, not including the mistakes and blah, blah, blah. With Leo, it takes 2 minutes. And let's see how it works. So I will run the video and stop it. So you need a spring with a certain initial compression with 20 kilograms, right? Real engineering problem. And you need the inner diameter to be 30, and you want to calculate the spring constant, length, and all the other parameters that I don't really know what they are, right? And I want Leo as my super uber engineer to tell me what I miss and how exactly to run the calculation. So Leo is running the calculation, finding the sources on your knowledge sources, on your directories, on your documents, etc., and on the Bibles of engineering. And it was trained to provide you with answers, and all of those answers must be backed by sources. So you see those links? When you click on those links, Leo opens up the right paragraph in the right page in the right book, saving you even the scrolling time. So when it shows you what's the formula to use, you click on it and you see the formula in the book. And now you feel confident with the decision. Then you don't need to run an Excel spreadsheet with all the formulas. Leo finds the formulas, run the calculations for you, and provides you with the bottom line table with all the values of all the constants that you need. When you want to see a graph, you just ask it, and Leo provides you with a graph. If you want to buy the spring, Leo tells you, if you want to buy it, here are the vendors. Here are the parts that you can buy from vendors. However, if it exists on your PLM, if there is another engineer in Germany or in France or in other regions of Poland that already designed it for you, Leo finds it, and when you click on it, it opens up in your CAD. And as you could see, it's not a surprise, they're a good fit, right? So this is in a nutshell. Shimon and the team are gonna show you more things. But let's take a step back. So why Cursor is a multi-billion-dollar company? And I mean, for developers, the AI for developers, well, it's basically using ChatGPT behind the scenes. And Harvey is the same. And why Leo is ramping up and skyrocketing for mechanical engineers.
there are few things in common for Harvey, Cursor, and Leo. I mean the vertical AIs, like we call them, the specific, domain-specific AIs, versus the generic tools, the ChatGPTs, the Claudes, the Gemini. There are three main things, right? Context, integration to workflows, and security. So Cursor is integrated into where the developers writing code. The coders don't need to go to ChatGPT to another screen and come back. And it also understands their code. Like so, ChatGPT is Leo is connected into your PDM, PLM, understands what you already designed, and provides you things with context. It provides you with parts like you used to choose parts, or answers like you used to find answers. It has a integration to where you usually are accustomed to work. In our case, is your PDM, or it works next to your CAD. And security, all of those vertical AIs protects your security like the most precious thing in the world. Well, the generic tools like Claude and ChatGPT are training on your data. In our case, there is another thing though. While code and legal documents are text, they're textual documents, Leo needs to understand CAD as well. So for us, there is another distinction from ChatGPT, which is we are the only one to understand CAD, right? So maybe let's see how our engineers are talking about Leo. And the last one of them is the former CEO of SolidWorks himself and the deputy CEO of Physiative. And they're talking about how they're using already Leo. So because us engineers, we hate hype, and let's cut through the bullshit, right? Let's see how other real engineers in HP and other companies around the world are using Leo today. And let's see what they're saying. In a nutshell, our main challenge is to keep driving innovation, to work faster and smarter, to avoid mistakes, and to deliver high quality product. And I think that Leo can help us to do this. I'm confident about this partnership. I think that this process will improve our design. I really think that Leo has the potential to change the way we think, we do engineering, we design better products. It's at least going to take me 7 to 21 days to get what I was able to create with Leo in like 3 hours. I mean, I'm probably taking away about 10 to 12 hours of pay. So somebody charging me $250 an hour to design, you know, that's $2,500 that I'm saving. We had this project which involved mechanical questions for a medical equipment we designed for some startup, and we were looking for specific ways to make the product smaller and more efficient. And I think Leo gave us a few different ways of thinking and finding the solution that was right for our clients. When I have Leo 24/7, I consult with it all the time. Okay? We use Leo on a daily basis for small questions, but all the time. Whereas if I need to consult with an engineer, I would wait a few days till I get a few questions to ask at once, or till I get the answers back. Could take a few days. We're less dependent on outsourced engineers. We get answers in a few minutes instead of a few days. And much more than that, it opens our minds to new thinking of directions for us and for our users. How can we make sure that when you are looking for something, you have been leveraging all the human experience on the mechanical engineering? This is what Leo AI does. And last but not least, if we can make sure that we have the CAD integration working well with the applications such as Leo AI, it would be perfect. So these are the key things that could be right away in production and used by the users, because they are dying for this progress. It's not a question of is it easy to use or whatsoever. No, it's a question of the value you get using solutions like Leo AI. And it's a no-brainer. With AI applied to engineering, it's only a step further. But this one is a big one, and the value that this new tool will bring to humanity is very significant. And applied to engineering, the creativity of people like you and others
will help the engineering community to find the right use case faster than we can. So those were just a handful of our customers. You can see many of them on our website, etc. But one thing, there is a statement in the world right now that says that AI is replacing juniors or it's just helping juniors. So, I took one of our customers, JJ, right? He has 20 years of experience. He is designing, systems that should land on the moon, right? Should be in space. One day he had to design a new concept and apply for one of the bids that his company was fighting for. He said that with Leo, he did in 1.5 hours or something like that, what he used to do in 2 weeks or 3 weeks. So those are the numbers of time save and everything. So the underlying technology is basically the world's first AI that knows how to understand CAD. And we call it the world's first LMM, large mechanical model. So if ChatGPT and Gemini are LLMs, large language models, and they're taking words as tokens, right? And they're connecting words into a sentence that makes sense, or a pizza recipe that makes sense. Our LMM knows how to combine machine parts and to understand geometry and assemblies in an engineering way. And this is just the beginning. Just before dropping off, I want to share with you where we're going to. So just so far, as you could see, we're not focused on we don't believe that engineers are gonna use text to generate full products. I think we're already matured to understand that text to CAD or text to products is a Hollywood illusion. Because us engineers, like me as a senior engineer, I won't trust a junior engineer to design a full car for me, right? It's not only AI, but it's another entity, it's another person. I won't trust him or her. I want to inspect in my own eyes and hands to understand every decision made. But what if Leo will be able to generate small assemblies for us? Only the suspension for my bicycles that I design. And this is what you're about to see in a few months from now, just around the corner. What you're seeing here is the first time ever, as we know and for the market, that an AI model know how to generate an assembly based on a query. So you see on the right-hand side, Leo's imagination, right? Leo understands how a piston should look like, and it finds the parts and assemble them in a way that makes sense, right? So it's gonna be in October, not June, but just imagine how fast the equation is gonna be, right? You will be able to manage another AI entity. And this AI entity of Leo will be able to do the boring stuff for you. And you're gonna lead the engineering process, the innovative process. So, I had a pleasure talking to you, and I don't want to take more of your time. And I'm gonna hand it over to the Visitive Poland team, but I'm gonna be here for any questions. Later, we're gonna have a Q&A session. And thank you so much for listening. Yeah, thank you very much, Maur. So I think we can go with my topics. Thank you very much one more time. Szanowni Państwo, no cóż, przeszliśmy troszkę przez teorię, troszkę porozmawialiśmy sobie na temat tego, czym jest Leo AI, no ale przygotowaliśmy dla Państwa przykłady, które mają troszkę zbliżyć i powiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda. Pozwolę sobie udostępnić ekran i możemy sobie z tematem powolutku ruszyć. Generalnie to, co powiedział już Maur, o czym już rozmawialiśmy, taką najbardziej podstawową rzeczą, jaką chcielibyśmy wymagać, można powiedzieć, od naszego czata czy naszego wspomagacza, jakim jest Leo, to jest właśnie wspieranie tą wiedzą techniczną. I na jakiej zasadzie się to odbywa, jak my możemy to wykorzystać. Podejrzewam, że wielu z Państwa wykorzystuje w swoich złożeniach i generalnie wykorzystują Państwo arkusze blaszane. Jest to dość częsty przypadek i
podejrzewam, że dość często zdarzają się jakieś, można powiedzieć, wtopy, jakieś problemy na produkcji. No i jednym z takich problemów technologicznych, który chciałem dzisiaj troszkę przetestować z Leo, są pęknięcia na zgięciach w trakcie, no po prostu zginania blachy. Temat może wydawać się prosty, pewnie wielu z Was ma już odpowiedź w głowie, co można by było zrobić, ale sprawdźmy, jak by poradziło sobie z tym Leo. Ja do Leo jestem w stanie wrzucić, tak jak wspomniał wczoraj, jak wspomniał przed chwileczką Maor, jestem w stanie wrzucić modele CAD z mojej bazy, ale jestem w stanie go zasilić do konkretnego zapytania fotografiami. Niech będą to przykładowo fotografie właśnie z produkcji, które zamieściłem, widać na nich pęknięcia, które powstały. No i pytam czat, a raczej Leo, co powinienem zmienić, nad czym powinienem się pochylić, ale konkretnie w modelu CAD, a nie w technologii, którą stosuję. No i cóż, Leo oczywiście analizuje temat. Celowo nie przyspieszałem nagrania, nie kombinowałem tutaj, żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób to rzeczywiście tak realnie, jak długo to trwa. Więc Leo przeszukuje oczywiście wszelkie źródła, które ma dostępne, przeszukuje w książkach, ale my dostaniemy już gotową odpowiedź. Zawsze jesteśmy w stanie zaglądnąć do źródeł, jesteśmy w stanie przejrzeć całą tą teorię, ale z racji tego, że jest to taki, można powiedzieć, język, który jest rozumujący, jest w stanie nam wyrzucić odpowiedź, która ma sens, która da nam tylko dokładnie tą odpowiedź, którą my potrzebowaliśmy. Więc tutaj jednym z rzeczy, które wskazał nam Leo, jest właśnie brak bend relief, czyli można powiedzieć takich wcięć odciążających przy zgięciach. Zapytał mnie również o materiał, więc poszedłem troszeczkę głębiej, dodałem informacje na temat materiału i grubości blachy, z którą stosuję. To też, żebyście Państwo pamiętali, jak dokładne będą dane wejściowe, które dajemy do naszego co-pilota, takie będą te dane wyjściowe, taka będzie ich jakość. Więc już tutaj ewidentnie chodzi o to, że powinniśmy dodać takie wcięcia odciążające na naszej blaszce. On oczywiście, wykorzystując odpowiednie wzory, zaproponować nam może kształt, zaproponować nam może, czy w każdym miejscu powinny one występować. Moglibyśmy to doprecyzować i doprecyzować dowolnie długo, jakbyśmy tego chcieli. No ale dobrze. W jaki sposób teraz coś takiego zastosować? No bo oczywiście Leo daje nam wsparcie, ale możemy również wykorzystać narzędzia automatyzujące pracę w SolidWorks, którymi są przykładowo narzędzia myCADtools. I nimi właśnie automatycznie zmodyfikujemy nasz model. W jaki sposób to zrobimy? Użyjemy prostego dodatku Mark for Lines, który pozwala właśnie takie wcięcia odciążające dodać. Jeżeli są tutaj Państwo, którzy są na bieżąco z SolidWorksem, w wersji 25 jest podobna funkcja, ale nie daje tyle możliwości, co właśnie Mark for Lines. Wybieramy sobie szkic, który może być dowolnym kształtem, tak naprawdę dowolnym kształtem, który my sobie wymyślimy, który na przykład podpowie nam Leo i automatycznie doda nam takie wcięcia w całej naszej blaszce. Może to być element wieloobiektowy, może to być całe złożenie. On generalnie zrobi to na wszystkich blachach, które wskażemy. Co jest istotne, oczywiście po wyeksportowaniu pliku DXF na laser te wcięcia pojawią się w tym miejscu, co trzeba. Możemy sobie to oczywiście na podglądzie sprawdzić. Na pewno Państwo wiedzą, prawy przycisk eksportuj do DXF. Zaznaczam i na podglądzie również za chwileczkę zobaczymy, że te wcięcia się pojawiły. Więc można powiedzieć taki cały proces, cały przykład, w jaki sposób Leo razem z myCADtoolsami mogłoby nam pomóc usprawnić proces tak naprawdę, a raczej polepszyć wynik procesu gięcia blach. Szanowni Państwo, ale co dalej? Co wspomniał wcześniej Maor, takim tematem dość istotnym jest to, że Leo rozumie nasze modele CAD-owskie. Mamy możliwość podpięcia mu tak naprawdę naszej biblioteki. I nie mówię tutaj tylko o bibliotece PDF-ów, czy plików tekstowych, czy czegokolwiek związanego z tekstem, tylko tak jak wspomniał wcześniej Maor, właśnie modeli CAD. I to jest dość istotne, ponieważ my możemy poprosić go, żeby on w tej bazie wyszukiwał nam konkretne elementy. Czy nie zdarzyło się Państwu tak, że
Czasem trzeba było znaleźć jakieś złożenie, które należało do jakiegoś projektu, które było kiedyś użyte i jedyne co macie to jest zdjęcie, które ktoś kiedyś wykonał już na gotowym elemencie albo na produkcji. Może taka sytuacja była, może nie. Może potrzebowaliście coś szybko znaleźć produkcyjnego, ale nie do końca pamiętaliście w jakim to jest projekcie. Ja tutaj przygotowałem taki przykład, w którym wrzuciłem zdjęcie modelu, a raczej złożenia, które mnie interesowało, które chciałem odnaleźć w mojej bazie i zadałem proste pytanie, że nie mogę znaleźć, żeby znalazł podobne złożenia, które mam we własnej bazie. Dodałem sobie tutaj jedno zdjęcie jako taki, można powiedzieć, wzór, według którego ma szukać i tak naprawdę nie dawałem żadnych innych danych. Nie ma tam za bardzo właściwości dostosowanych, nie ma tam za bardzo jakiejś nazwy, która miałaby coś oznaczać, jest po prostu zdjęcie. No i zobaczmy, jak poradzi sobie z tym Leo. Tak jak wcześniej wspomniałem, musimy chwileczkę poczekać, ponieważ jest to real time, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej aplikacji. I Leo zaproponuje nam dwie kwestie. Raz, że przeszukał, a raczej przeszukuje naszą bazę, jeżeli chodzi pod kątem naszych modeli, ale również przeszuka bazę dostawców. No, oczywiście w takim przypadku dostawcy niekoniecznie będą mieli całe złożenie, więc wtedy powie, że po prostu takiego złożenia nie jest w stanie znaleźć, ale zobaczmy, jakie złożenie uda mu się znaleźć w naszej bazie. Co jest też ważne i warto o tym wspomnieć, jeżeli chodzi o te dane CAD, one, jeżeli mamy do nich dostęp, one nie wypływają, on się na nich nie uczy, on z nich po prostu korzysta. Zobaczmy, mamy nasz model, który został znaleziony, jest to złożenie, otwórzmy go bezpośrednio w SolidWorksie i tak jak Państwo widzą, za chwileczkę też pojawi się delikatny podgląd po prawej stronie. Zobaczcie, że jest to rzeczywiście ten model, którego szukałem, to jest to, co prawdopodobnie troszkę by mi zajęło. No, musiałbym kogoś zapytać, dowiedzieć się, może ktoś ma w głowie, ale przychodzi nowy pracownik, on niekoniecznie musi wiedzieć, co było w firmie 5 lat temu. Ale generalnie taką możliwość mamy. No i teraz kolejny etap. Podejrzewam, że w wielu firmach tak się zdarza i tutaj jestem absolutnie tego pewny. Budowa projektów na bazie poprzednich. Jest to chyba najczęstsza praktyka, jaką znam. Jeździmy po firmach, widzimy, że jest to dość popularne, no i jest to naturalne, no bo po co otwierać dwa razy te same już otwarte drzwi, jeżeli możemy wykorzystać coś, co już zamodelowaliśmy, co już zrobiliśmy. Więc jak teraz wykorzystać myCADtools do tego, żeby takie złożenie, można powiedzieć, wykorzystać ponownie? Na pewno znają Państwo opcję Pack and Go. Jest ona oczywiście działająca, elegancka w SolidWorksie, ale Project Manager, który dziś Wam prezentuję, jest to, można powiedzieć, bardziej zaawansowane narzędzie do kopiowania całego drzewa projektu razem z zależnościami i z rysunkami oraz z możliwością wpływania na nazwę. My w tym momencie jesteśmy w stanie sobie wybrać, czy rysunki mają być założone. Jesteśmy w stanie odczytać informacje, czy dane części w złożeniu są tylko wirtualnymi komponentami, czy nie są do nich pogubione odniesienia. Jesteśmy w stanie pofiltrować całe nasze złożenie według na przykład części, które są elementami normowymi, których nie chcemy kopiować, możemy to sobie spokojnie filtrować. Co jest też istotne, możemy wpływać znacząco na nazwę naszych nowo powstałych plików. Nie tylko dodanie sufiksu czy prefiksu, mamy możliwość również wpływania na tą nazwę, która już jest, ale ucięcia na przykład 3 początkowych znaków, dodania 3 znaków na początku, czy podmiany jakichś znaków. Takich warunków możemy dodać kilka, nie ma z tym najmniejszego problemu. Nasz dodatek myCADtools sobie z tym poradzi i te nazwy nam po prostu powymienia. Mamy możliwość do sprawdzenia tego, jak taka nazwa będzie wyglądała po zmianie. Jest to oczywiście taka typowo już funkcja sprawdzająca i na to mam jak najbardziej wpływ. Co więcej, jestem w stanie zachować całą strukturę folderową, co jest dość istotne, no bo bardzo często w firmach ta struktura folderowa ma duże znaczenie i te wszystkie opcje, o których powiedziałem, mogę zapisać jako taką templatkę moją ulubioną. Co jest ważne? Mogę wpływać również na właściwości dostosowane plików. Bardzo często zmienią się jakieś ID, zmieni się jakaś inna nazwa, nie wiem, może dostawca. Jeżeli musimy zmienić te właściwości, to możemy zrobić to już bezpośrednio w trakcie kopiowania, w trakcie powielania tego projektu, który wcześniej został wykonany i również, podobnie jak we wcześniejszym przypadku,
mamy możliwość wpływania, co się z tymi właściwościami stanie, czy będą w pełnej wersji, czy będzie coś ucięte, czy będzie coś zmienione. Kopiujemy i szanowni Państwo, jest to chwila, no kopiowanie plików, szczególnie niedużych złożeń nie zajmuje wiele, ale mamy elegancko strukturę złożenia, mamy elegancko podzielone foldery tak jak chcieliśmy, więc wszystko jest na swoim miejscu. I teraz temat, który celowo chciałem poruszyć, ponieważ tak jak trochę powiedział Maor, Hollywood jest bardzo szeroko opisywany, można powiedzieć, w takiej tematyce AI generalnie. No i właśnie troszkę jak na mojej zapowiedzi można powiedzieć, że niektórzy obawiają się, że stracą pracę, bo modele będą generowane tylko i wyłącznie przez AI. Ale jak to wygląda na ten moment? Jak możemy wykorzystać już działające Leo AI do generowania modeli? Czy będą to modele parametryczne? Jeszcze nie, ale jak wygląda to w tym momencie? Więc postanowiłem pokazać to na najprostszym przykładzie, jaki przyszedł mi do głowy. Jest to, co prawda, w sumie biurko kolegi, który gdzieś tam miał jakąś podstawkę do komputera. Postanowiłem sprawdzić, jak Leo poradzi sobie z wygenerowaniem takiego modelu. Więc wrzuciłem proste zdjęcie elementu do naszego co-pilota Leo AI i poprosiłem go, żeby po pierwsze podał mi parametry wydruku, bo chciałbym to wydrukować na drukarce 3D. Podał mi tematy związane z doborem materiału, czy żeby materiał był w miarę wytrzymały i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proste zapytanie, które miało poskutkować właśnie wyrzuceniem tych parametrów, to po pierwsze, a drugi temat to wygenerowaniem już modelu 3D. Ponieważ Leo AI oprócz generowania odpowiedzi i wspierania nas, ma możliwość również generowania konceptów w formie plików takich jak STL, OBJ czy GLB. Są to 3 rodzaje, które my jesteśmy w stanie pobrać, więc tak naprawdę plik STL bezpośrednio już możemy sobie wrzucić na naszą drukarkę. To, co Państwo widzą, to jak Leo przeszukuje informacje, wyrzucił mi te wszystkie, o które go poprosiłem i w tym momencie wrzucę mu jeszcze raz zdjęcie po to, żeby na jego podstawie wygenerował mi najpierw wizualizację, która będzie właśnie oparta o mój obrazek lub o mój szkic, a następnie już model 3D. Więc poczekajmy chwileczkę. On generuje zawsze po 3 modele, tak żebyśmy mogli wybrać ten najbardziej trafny. Jesteśmy w stanie decydować o tym, czy ma bardziej iść w stronę kreatywną, czy bardziej ma to być, można powiedzieć, pokierowany naszym obrazkiem, a niekoniecznie wymysłem typowo co-pilota. Więc mamy już jakiś efekt. Wybierzmy sobie ten model, który najbardziej jest zbliżony do tego, co chciałbym uzyskać i wybierzmy opcję generowania modelu 3D. Jestem w stanie sobie oczywiście to powiększyć, generować kolejne warianty, ale typowo tutaj do tego przykładu wybierzmy model, jeden model po prostu w formacie STL. Poczekajmy chwileczkę, aż się nam wygeneruje. To jest też istotne, o czym wcześniej nie wspomniałem, a przy testach było dość ważne. Za każdym razem jesteśmy w stanie wrócić do naszych projektów. Leo pamięta te rzeczy. Nieraz mi się zdarzyło, że chciałem wrócić jednak do wcześniejszego modelu, który trochę wyszedł lepiej, więc po prostu wszedłem w historię, wygenerowałem go jeszcze raz, coś dopisałem i Leo jakby rozumie to, co się działo z tyłu. Co niby wszystkie czaty mają, ale niekoniecznie. Więc ten model wydawał mi się najbardziej zbliżony. Oczywiście nie wybrałem w 100%, żeby opierał się na moim obrazku, więc wyszedł w ten sposób. No i cóż, klikam jedynie co to pobranie go do formatu STL, zapisuję lokalnie na swoim dysku i za chwileczkę uruchomię go w SolidWorks, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda, tak można powiedzieć, pod spodem. Bo jak sami Państwo wiecie, generalnie pliki importowane często są w słabej jakości, a jak wygląda nasz STL? No, w mojej opinii, jeżeli chodzi o samą strukturę i błędy, które mogłyby się pojawiać przy importowaniu na przykład stepów, to w mojej opinii jest naprawdę dobrze, ponieważ Leo importuje model, który jest zespolony, który działa, który nie ma większych problemów. Jesteśmy w stanie sobie go edytować, no bo jak Państwo wiecie, STL-a spokojnie możemy edytować, gdzieś coś dodać, odjąć, czy coś po prostu dorobić. I jak to wygląda dalej? Ten model bezpośrednio po
krótkiej przeróbce wrzuciłem sobie właśnie na drukarkę 3D, dobrałem parametry podobne do tego, co zaproponowało mi Leo, no z racji tego, że po prostu lubię czasem sobie wybrać zwykły profil na drukarce, jest to uproszczenie, no ale generalnie mógłbym tutaj wpisać te parametry, które Leo mi zapodało. No i cóż, wydrukowałem tak, żeby sprawdzić, jak to rzeczywiście będzie wyglądało, więc uruchomiłem drukarkę, wrzuciłem i efekt właśnie widzicie Państwo na ekranie. Prosta sprawa, ale w mojej opinii może być to przydatne przynajmniej w momencie prototypowania. Zwykłego modelu 3D, parametrycznego, który będziemy w stanie edytować? Jeszcze nie, ale koncept, który pomoże nam zrozumieć albo raczej przerobić nasze myśli na model? Jak najbardziej. Więc temat na pewno rozwojowy i warty uwagi. Szanowni Państwo, co jeszcze jesteśmy w stanie zautomatyzować i zoptymalizować z użyciem zwykłych narzędzi, takich jak myCADtools? No bo oczywiście Leo AI daje nam duże możliwości, ale bardzo często potrzebujemy troszkę mniej i chcemy zacząć od czegoś innego. Więc masowy eksport plików, który jest takim must have, które powinien mieć każdy przedsiębiorca, można powiedzieć, bo sami wiecie, jak dużo firm i jak dużo ludzi traci czasu na eksport takich rzeczy jak bomy, takich rzeczy jak stepy, takich rzeczy jak PDF-y. Z dodatkami myCADtools mamy taką możliwość, żeby robić to automatycznie. Generowanie list materiałowych. Na pewno Państwo, podejrzewam, że wielu z Państwa wykorzystuje listy materiałowe do korzystania, do przekazywania dalej na produkcję. Można to robić w SolidWorksie, ale wykorzystując Smart BOM jesteśmy w stanie, tak jak widać na ekranie, podzielić nasz BOM na odpowiednie kategorie według właściwości dostosowanych i wyeksportować Excela z miniaturami na naszej formatce. Może być to formatka z makrami, może być to zwykła formatka Excela, gdzie umieścimy odpowiednie informacje, czy zmapujemy właściwości do odpowiednich komórek. Możemy również wpływać na te właściwości bezpośrednio, korzystając z tej wygodnej tabeli, więc narzędzie kompleksowo pozwala nam wygenerować kilka BOM-ów naraz, od razu do działu produkcyjnego, od razu do działu można powiedzieć cały pełny BOM, od razu do działu zakupowego, bez, można powiedzieć, ryzyka popełnienia błędu. Jedynie co? Wystarczy dbać o porządek we właściwościach dostosowanych, co również inne dodatki myCADtools pozwolą nam zrobić. Oraz dodatek Batch Converter, czyli typowy, masowy eksport plików, pozwala czy z całego folderu, czy ze złożenia wyeksportować wiele formatów naraz. Tak naprawdę na ten moment jest to większość formatów, na które pozwala nam oprogramowanie SolidWorks. Mogą to być proste stepy, mogą to być bardziej zaawansowane, takie jak no może PDF 3D to nie jest zaawansowane, ale również je możemy dodawać. Jesteśmy w stanie bezpośrednio z tego okna dodać wszystkie zależności plikowe i również zależności, jeżeli chodzi o rysunki. I co ważne, podobnie jak w poprzednim przypadku, mamy możliwość filtrowania naszych dodanych obiektów poprzez to, czy coś jest blachą, czy coś jest elementem spawanym i możemy zadecydować również o tym, czy dany format ma być generowany tylko z części, czy również z rysunku. Bo jak sami Państwo wiedzą, debuggi czy DXF-y możemy bezpośrednio już z naszej części eksportować. Więc tutaj prosty przykład, gdzie posortujemy sobie właśnie jeszcze całe nasze złożenie według elementów blaszanych i rysunków, ponieważ chciałbym wyeksportować tylko i wyłącznie blaszki do DXF-ów i rysunki do PDF-a. W tym przypadku mamy prostą sprawę, ponieważ są to dwie blachy, jest to jeden rysunek, ale sami jeżeli mielibyśmy to robić, musielibyśmy to znaleźć, poszukać w plikach i generalnie zajęłoby nam to troszkę czasu. Tutaj nawet już z takiego ulubionego presetu ustawień jesteśmy w stanie te pliki wygenerować. Klikamy Start i w tle nasz SolidWorks uruchamia odpowiednie części i generuje to automatycznie. Tutaj AI nie ma, ale żeby wykorzystać to AI dalej i jestem bardzo ciekawy, jakie Państwo mają, można powiedzieć, zastosowanie i co Państwu wpada do głowy, aby wykorzystać to, co dzisiaj pokazaliśmy z właśnie dodatkami myCADtools, ponieważ jest to dość temat bardzo indywidualny dla każdej firmy. Każdy może mieć troszkę inny pomysł, a warto to przetestować. Dlaczego? Ponieważ zarówno Leo AI, jak i myCADtools mają Państwo możliwość testowania przez 7 dni
no, praktycznie za darmo, w sensie no za darmo tak naprawdę, więc serdecznie Państwa zapraszam, umówcie się ze mną, wrzucimy, zainstalujemy oprogramowanie i przejdziemy sobie przez te dodatki, które będą dla Was najbardziej ciekawe, a Wy zaproponujecie takie prompty, jakie dla Was będą najbardziej ciekawe. Więc serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Wielkie dzięki, Szymon. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Drodzy Państwo, pojawiły się kilka pytań na czacie, więc przejdziemy z Szymonem, z Maorem przez poszczególne pytania i zacznę od dołu listy. Czy Leo potrafi wymienić, jakie błędy widzi na rysunku, na przykład brakujące wymiary? No, nie do końca, tak? Proszę pamiętać, że Leo jest naszym asystentem, jest naszym pomocnikiem, który ma nam pomóc w zdobywaniu wiedzy, ma nam podpowiedzieć, jak coś zaprojektować. Natomiast na dzień dzisiejszy, bo to jest też ważne, na dzień dzisiejszy, wgrywając rysunek SolidWorksa, Leo nam jeszcze nie podpowie, jakich wymiarów konkretnych brakuje. Natomiast, co jest ważne, możemy sobie samo wymiarowanie zautomatyzować w oparciu o narzędzia, które Szymon dzisiaj pokazywał, myCADtools. Co prawda dzisiaj tego konkretnego narzędzia nie było, natomiast sam proces wymiarowania możemy sobie sprawnie ułatwić. Jedziemy dalej. Czy Leo wczytuje materiał i grubość blachu z modelu? Szymon? Myślę, że tak, dlatego że generalnie inaczej, grubość i materiał to tak naprawdę jest właściwość dostosowana i ona występuje w SolidWorksie nawet jak my jej nie dodamy, czyli jeżeli my zrobimy blaszkę i będzie to wykonane z wykorzystaniem arkusza blaszanego, no to wtedy uzupełniają się tak zwane właściwości arkusza blachy i tam będą te 2 mm i będzie ten materiał, który żeśmy zastosowali, czy dla danego obiektu, czy dla całej części. Więc powinien wyszukać, bo on po właściwościach dostosowanych metadane, które są zapisane w pliku, również wykorzystuje, więc jak najbardziej tutaj nie powinno być żadnego problemu. Czy Leo może wygenerować parametryczny model 3D z rysunków, mając gotowy rysunek z konkretnymi widokami? To w sumie mogę odpowiedzieć, no bo w sumie też rozmawialiśmy o tym. Na ten moment, jeżeli chodzi o generowanie parametrycznych modeli, które będą składały się z operacji w SolidWorksie, no to na ten moment takiej możliwości nie ma. Możemy spróbować, żeby Leo nam podpowiedziało koncept na podstawie tych rysunków, ale nie będzie to na pewno parametryczny model. Nie ma co owijać w bawełnę, nie jest to temat na teraz. Temat jest rozwijany i generalnie wykorzystywanie operacji póki co no po prostu nie jest dostępne. Okej, dobra, widzę, że Mauro już na część pytań odpowiadał, ale lećmy dalej. Mauro, are you hearing now? Absolutely. Hearing, not understanding, but I'm here. Yeah, so some Yeah, okay. questions are in English, so we could touch some topics like how does Leo search through models in systems like PDM to find the right one from the prompt? Does the model needs to have specific parameters or metadata from to be found? Got it. So I answered via text, but of course I will explain. So Leo, as I mentioned before, is the only AI that knows how to read CAD, right? So when there is a PDM integration, Leo is basically reading through everything there, the CAD and the documents, and it knows how to assess that those documents are associated with this assembly, right? And it's not rocket science. Like every human engineer that will go through the PDM will understand this. And this is the power of a vertical specific or domain specific AI. We told Leo how to do it. What's the logic? What's the hierarchy? And this is how Leo understands the relationships between different CAD models and text files.
and this is how we can read it and provide it with answers. I hope that it makes sense. Super. Does Leo is oriented to specific CAD software like SolidWorks? You also mentioned Onshape or not? So Leo is CAD agnostic. Basically, we don't care what CAD platform you're using. I'll say another thing. We found out that the most important thing, like even customers that are using Leo were not integrated into their CAD, but only integrated into their PLM and data sources, they're super happy with Leo. Because think about it, like you want to have an expert that read all your documents, all your CAD, all the Bibles, million Bibles from the internet, and stand behind your shoulder, even if his hands are tied behind his back. So he doesn't do things on your CAD, but it understands the answer to your question, right? So Leo can integrate into multiple CAD tools, but the most important part is integrating into your PDM or Windows directories. And by the way, there is another thing, Christoph. This is the primary time, the first time that we shared this with anyone, and we're very happy to share this with the Visitive Poland team and audience. We're launching tomorrow or today, but it's one of the two, the challenge called Build with Leo. So we believe that only us engineers will dictate how AI is going to serve us in our work. With everything that I told you about Leo, maybe you, right, like Pavel, for example, or Michael, or any one of you will have an idea on how to use Leo in a different way that we said. So we encourage you to use Leo. You have a free trial for 1 week, right? Do it for your work, use it for your work, and take a screenshot of what you did, or take a video recording of what you did, and post it on LinkedIn and tag Leo AI, and you're gonna get at least $24 gift card. We're saying at least because it may be more. Don't take me on this, but at least 25. No lottery, no competition. Like if you post something with a picture or a video with an explanation, you win. You just get it on the direct message and spend it wisely. Yeah. Super. Good news. Does Leo can create some files in SolidWorks format? For example, can I make a prompt like create me a square, a ball, and something like that? And Leo will create not only STL file, but can also create a native SolidWorks file. So I'll start from the end. The answer is no and yes. So if Leo can generate a square with a hole, the answer is no, but a strong no. And I will explain it. This is only my 2 cents. Maybe I'm completely mistaken. Maybe as a company we're mistaken. But we worked as engineers for at least 10 years. We do not believe that humans will write what they can do. Will write with 100 words what they can do in 3 seconds. To do, a square, 10 millimeters thick in a hole, it's too simple, right, to design, and you won't invest time to write it. So this is just what we call like a hype feature or a cool thing. We don't believe that it will really help engineers. This is why we did not invest time. However, Leo is able to generate 3D objects that are mesh, not BREP. They're not with the feature tree. They're gonna be a bulk. They're just a bulk that you can, I don't know, if you want to design a concept for a helmet or for an airplane, you can do it, but it doesn't have the feature tree. This is just for brainstorming. This is what you have. But you can use Leo to, there is a very high probability that what you have in mind, what you want to generate, it's already made. It's already on your PLM or on online catalog. So Leo helps you to find it, an existing BREP, an existing CAD file, and just to put it on your SolidWorks, right? So no, it's not generating CAD, but it finds you one if it exists.
providing it to you very easily without you need to do it. And yes, Leo can generate bulk 3D objects that are not BREP, that are not CAD, but they are mesh that you could put on your SolidWorks. I can't hear you, Christoph. I think you're muted. Okay, thanks. I was searching for another question. Maybe Szymon, that question will be for you. Michał pyta na temat przewagi makr myCADtools w stosunku do standardowych funkcjonalności PDM, Professional czy platformy 3D Experience do generowania plików czy tworzenia nowych projektów na podstawie starych. Okej. No to jest dobre pytanie, bo generalnie jeżeli mamy PDM Professionala, no to dodatek, który nam pozwala kopiować projekty na bazie starych, no nie będzie nam kompletnie przydatny, dlatego że wykorzystajemy wtedy fajną funkcję, którą jest kopiuj drzewo i wtedy pilnujemy też sobie odniesienia i takie sprawy. Podobnie jest z platformą. My w platformie jesteśmy w stanie kopiować całe, można powiedzieć, całe złożenie z uwzględnieniem tego, co ma zostać, co nie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o myCADtoolsy, to my ani w platformie, ani w PDM bez oprogramowania tego nie jesteśmy w stanie masowo zmieniać właściwości dostosowanych. Musimy to robić pojedynczo. No w PDM-ie mamy taką możliwość, wykorzystując API jesteśmy w stanie zrobić dodatek, który nam to pozwoli. No ale bez dodatków już nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeżeli chodzi na przykład o samego PDM-a, to nie jesteśmy w stanie przebudowywać wszystkich plików, które są zależne od, na przykład mamy część, która występuje w wielu złożeniach i na wielu rysunkach, to my nie jesteśmy za bardzo automatem wrzucić wszystkich plików, żeby nam się otworzyły i przebudowały, a jest to konieczne do aktualnej dokumentacji. Więc ja mówię jasno, nie wszystko, inaczej, jeżeli mamy PDM-a Professionale, jeżeli mamy platformę 3D Experience i uważamy, że chcemy coś zautomatyzować, a wydaje nam się, że tamte narzędzia już dobiły kresu, umówmy się, sprawdźmy, czy na pewno PDM Professional jest używany przez Was w 100%. Sprawdźmy, czy w platformie wszystkie funkcje, które macie dostępne, są używane w 100%. Może tam trzeba dorobić, a jeżeli tego brakuje, to wtedy przychodzą dodatki. Nie każdy ma PDM-a, warto zacząć od dodatków. Dlaczego? Bo pozwolą nam uporządkować tę dokumentację i lepiej na niej pracować. No to znaczy uporządkować, żeby później to wdrożenie nie było takie bolesne, jak niektórzy myślą, tylko żeby już czyste dane wrzucić po prostu czy do chmury, czy do klasycznego PDM-a, więc taka jest moja odpowiedź. Dziękuję. We have two important questions regarding to Leo. From Dominic. One, it's related to security of the data company. I mean, if I'm using Leo, I can be sure that nothing leaks out by Leo. How it's managed? What are the security audit options here? Got it. So I'm very happy that you're asking this question, because if you were not to ask this question, your IT guy will. So I'm sharing with you, bottom line, your IP and data are 100% secured in an enterprise grade security. However, as engineers, we don't understand the different terms. Like we have a SOC 2 penetration test, penetration audit every year. And basically we made for you everything that you need to share with your IT guy. And after they see it, they say, okay, it's covered, right? So this is our website. You should go to resource. By the way, we launched a merch shop if you want, I don't know, a sweatshirt by Leo, whatever. Go ahead. Security. And there is basically answers to 80% of the questions. Some IT guys are super creative, so I can say 100%. But you can see here that your data and IP are our priority. You can get our SOC 2 report, the encryption, the fact that our AI is not trained on your data. The asterisks here, I will zoom in. There are no small letters hidden, right? It's just said for Leo Business and Enterprise customers only, not for Leo Pro. For Leo Pro, we do train on your usage data, just to be clear. Okay, but like never training on data, encryption, blah blah blah, how we handle your data, and there's you could get our penetration test summary and whatever you need.
And also here, there is a privacy policy. Everything that I said is transparent. It's not only words in the air. So you're covered not only technologically and IT speaking, but also legally. Here we say that we guarantee that you are super protected. Your data is not going to anywhere. It's not copied. It's not cloned. It's written here also for your lawyers if needed. Usually, what we do, we meet, Initiative team or Leo AI team, meet you guys, the team lead or the section lead, the people that are basically deciding what tools to use. When you're happy and you approve the price, right? You shouldn't care about this process, but anyway, then we send you an NDA, just a legal agreement that we should both file, and then we send you all the paperwork for the security for your IT. Then your IT usually send us more questions, we answer them, but it takes a few days. So this is the process. Thank you for your explanation. We have two questions. One is the general. What directions do you want to develop in the short and long distance? So I will start from the long distance. We are going to an age that you will be able to talk to Leo like a junior engineer. I'm not saying junior engineer because he's stupid. I'm talking about the complexity of parts that you will be able to create for you. Like a super talented and super intelligent junior engineer, I mean. So you're gonna tell Leo one day using voice, hey Leo, okay, I need to connect those two plates, but in a way that I could disattach them later. And Leo will answer using voice and text, okay, I see you can do this, this, and that, but in this design you use the bolt, in this design you use the latch. What do you choose? And you say, I don't know, give me a table with pros and cons of price, time to receive, and reliability. And Leo will run the calculation and show you, and then you will make a decision. So the dynamic that we want to bring to us human engineers is they're going to be managers of Leos that's going to do the tedious work for them. So it will run the calculation, it will show you everything, but in a way that you can inspect in an explainable, transparent way. When you'll make a decision, Leo will do the changes for you in the CAD. This is the long term, but it's not long, like it's next year or something. And what we're doing for the short term, like I showed you before, is to provide you with an assembly. Leo will generate a small assembly for you, not only a part, right? So it's like not only a bearing, but a bearing and a pin, another, ball that needs to combine two parts. And it's going to be small enough to you to feel confident, but it's going to be complex enough to save you 3 days or 4 days because you need to choose every one of them and check for compatibility. So this is the long and short term. Thank you. And I believe you have time for the last one from Camille. Can Leo be trained to create drawings according to production requirements to highlight certain connection in assemblies, insert assembly step instruction, and automatically assign PNs on the drawings from provided list? So Leo will not, like in the short term and not now, gonna generate drawings for you, right? From the previous reason that I said. But here is another thing. It's legal reasons, and I will explain. Drawing is the most horrible part of the design period. The ugliest, the unsexiest. We didn't study engineering for this, right? But it's a legal document. We're half engineers, half lawyers, if we're thinking about it. This is a legal document between us engineers and the manufacturer. And you don't want to offload all the process to an AI, to Leo. So what we are helping right now. So when you're doing the drawing, you can ask Leo, hey, what's the tolerance that I need to do here in this pen? What's the surface condition that I need to do? Or what's the PN that I should assign to this part based on previous designs that it appears on, right? So
Leo, again, it's like the expert with his hand behind his back that tells you what you should do, how you should do, and run the calculation for you in a way that you can trust, but it's not generating stuff for you. Super, thank you. Thank you for joining today webinar. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Troszeczkę parę minutek przedłużyliśmy. Wyślemy do każdego z Państwa podsumowanie, również z nagraniem dzisiejszego webinaru. Jeśli będą Państwo mieli pytania, na wszystkie odpowiemy. Śmiało proszę się z nami kontaktować. Chętnie Państwa też odwiedzimy, czy na żywo u Was w firmach, czy online. Również Maor chętnie dołączy do naszego spotkania. Maor, I said that you will join to every meeting with every customers. Sorry about that. I promise for you. For a limited time though, right? Only the next, Yeah. just kidding. Więc bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na webinar w przyszłym miesiącu. W przyszłym miesiącu będziemy dotykali obszaru zarządzania dokumentacją. Dziękuję, dobrego popołudnia życzę i mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce. Thank you. Thank you, everyone. And we're looking forward to provide you the best design experience that you've ever had. Best of luck. See you soon. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.